Leaders from the North Rift have blamed the government for the abduction and killing of Benson Kiptire, a former member of the County Assembly in Elgeyo Marakwet, 3 weeks ago. The late Kiptire was reportedly kidnapped by unknown men at Rock Center near Eldoret town before being found dead at Kamatira Forest in West Pokot County. The MCA was laid to rest today in Tenderwa in Elgeyo Marakwet. Liwe na liwalo, taifa la Kenya iko na sheria na iko na mahakama ambayo imepewa jukumu ya kuamua kama kuna mambo yoyote ambayo mtu anafikiria kwa mtu fulani. Na kwa hivyo tunataka kukataa maneno ya watu kuwawa ovyo ovyo. Baada unakaa unasikia huyu ameshikwa, kidogo unasikia amekufa. My message to President Uhuru Kenyatta, and I'm very clear in my mind, security will not be managed in the country through assassinations and extrajudicial killing. It won't solve any problem in this country. This nation will not be built through violence, because violence begets violence. Huyu mtu anaitwa PS Kipicho ni mtu kumbafu. Ni mtu kumbafu. Leo Kipicho kasi yake ni kufanya siasa, kupanga nani atakuwa rais 2022. Amesahau kasi yenye alipewa kusimamia security ya nchi.